И мы начинаем наши вопросы. Первый вопрос. Браджсундар прабху, во время первого марафона вы говорили о 4 принципах, которые нам дал Господь Чайтанья. Если можно, расскажите, пожалуйста, подробнее об этих принципах и как мы практически должны применять их во время воспевания святых имен и отношениях с преданными и в обычной жизни. So we start our questions and answer session, and the first question is like that. Bраджsundar Prabhu, during the first marathon, you've mentioned about the 4 principles given by Lord Chaitanya. Please, can you describe a bit more about these principles and how we should practically apply those principles during our chanting of the holy names and in relations with devotees in our ordinary life? So, first question. Okay. So, these principles which are given by Chaitanya Mahaprabhu, we are to be followed at all the time. It is not that only during the chanting we follow this. This must be our mood. This is what we should be all the time. Эти принципы, данные нам Господом Чайтаньей, это принципы, которые мы должны следовать все время. Не так, что мы следуем им только во время повторения святого имени. Эти принципы с нами всю нашу жизнь. So sometimes we have this understanding that 10 chanting of the offenses which are given, or the such kind of principles which are given by Mahaprabhu, those are to be only followed or understood during the time of chanting. But no, it has to be followed at all the time. So it is very important that we understand this principle first. И вот иногда у нас есть такое понимание, что вот эти принципы оскорбления святого имени, которые мы должны избегать, как сказал нам Господь Чайтанья, у нас складывается ощущение, что мы должны этому следовать только во время непосредственного воспевания святого имени. Но это не так. Это принципы, данные нам Господом Чайтаньей, которым мы должны следовать все время. So, the goal of our practicing Krishna consciousness is to remember Krishna at all the time. И цель нашей практики сознания Кришны — помнить Кришну все время. So if that is the goal, remembering Krishna is the goal, then we need to see what are the things which will help us remembering Krishna, and we also need to find out which are the things which will obstruct us from remembering Krishna. И если нашей целью является помнить Кришну все время, тогда нам нужно понять, что помогает нам помнить Его. И также мы должны увидеть препятствия, которые мешают нам помнить Его. So for remembering Krishna, remembering means smarana. So how does smarana happen? How does remembrance happen? It happens if we hear constantly about Krishna, his activities, his name, his fame, his pastimes. So when that happens constantly, all the time, and also we read also Krishna's name, activities, form, and pastimes. When this thing is there, it happens all the time. Then smarana happens. И вот что означает помнить о Кришне? Помнить о Кришне — это значит смарана. То есть мы должны помнить о нем все наше время, помнить о его форме, о его деяниях, о его лилах. И также для того, чтобы помнить, нам нужно читать постоянно также о его играх, о его деяниях, о его форме, о его именах. So we need to understand very clearly that by our own strength we cannot capture Krishna. Krishna appears in our mind by his own causeless mercy. И мы также должны понимать, что своими собственными усилиями нам никогда не удастся поймать Кришну в своем уме. И это может только произойти по его беспричинной милости. So
our chanting, our hearing, our reading, everything, if we do it sincerely, it will attract the mercy of the Lord. И подобным образом наше воспевание, наше слушание, наше прославление, оно должно быть очень искренним, чтобы привлечь милость Господа. So if you see our naturally also, if that we are hearing about non-Krishna conscious things, like if you are hearing about politics, if you are hearing about corona, if you are hearing about this and that all the time, if you are reading about worldly literatures like newspapers and so many different stuff at all the time, then what is going to happen? Where the remembrance is going to be, of course, the remembrance is going to be of all that things only. So this is the key. What is our subject matter? We need to understand. Таким образом, если предметом нашей медитации постоянно являются мирские новости, новости о коронавирусе, новости о политике, тогда в чем будет наша медитация? Что мы будем помнить, на чем мы будем сосредоточены все наше время? Несомненно, мы будем сосредоточены на этих вещах. So at the same time, this is what we have to do, and what we should not do, that also we should know so that we can remember Krishna at all the times. Поэтому мы должны помнить, что то, что мы делаем, это должно способствовать тому, что мы сможем помнить о Кришне все время. As much as possible, we should try and sit in the association of the devotees and hear Krishna Katha from them. Как можно больше мы должны стремиться находиться в обществе преданных и слушать Кришна Катху от этих преданных. Yudhishthira Maharaj asked a question to Narad Muni, and how can I get delivered? That time he said the same thing, that Vasudevarpanam Sakshat Upasita Mahamuni. So we have to go and sit in the association of the devotees where Krishna Katha is going on, and we have to hear Krishna Katha from them. So that will help us, because hearing about Krishna helps us understanding Krishna very easily. И вот когда Махараджа Парикшит обратился к Нараде Муни, спросил, каким образом он может обрести освобождение, то Нарада Муни сказал ему, что нужно находиться в обществе преданных и слушать Кришна Катху от этих преданных. И подобный процесс поможет нам понять, достичь Кришну очень легко. So this all things will be help us remember Krishna. So now at the same time, to help us, the Chaitanya Mahaprabhu's instructions come in the picture. Now to always remember Krishna, Kirtaniya Sadahari, what we have to do. Now this, we know the process, Shravanam, Kirtanam, Vishnu Smaranam, we know the process. But to keep us always, now Chaitanya Mahaprabhu said, Kirtaniya Sadahari, to always remember Krishna, what we have to do. So now that we are going to, now we will talk about that. И тогда возникает вопрос. Чайтанья Махапрабху дал нам этот процесс. Шраванам, Киртаном, Вишну Смараном. Это процесс. И нам нужно понять, а как мы можем делать это постоянно? Как мы можем делать это постоянно? То есть мы знаем, что нам нужно делать для того, чтобы помнить о Кришне. Но теперь нужно понять, как мы можем это помнить о нем постоянно. When Mahaprabhu tells us, what he is telling us, Pranagati Sunichena Taroriva Sahishna Mamanina Maradena Kirtaniya Sadhari. We hear this all the time. This shloka, we know it all the time. And many times we hear people saying this about this verse that all the time this is going on. We know this verse very well, but still we fail this to apply in our lives. И ключом к этому является 3 стих Шикшаштаки Тринадапи Суничина. И мы все очень хорошо знаем этот стих, мы слышали его очень-очень много раз в своей жизни, но при этом у нас так и не получается применять этот стих практически в нашей жизни. I understand that this is very difficult. This is a very difficult thing to practice such principles, that one has to become humble like a blade of a grass on a street, one has to become tolerant like a tree, one has to give all respect to others and desire no respect for our own.
So this might seem very difficult to put it in practice day-to-day life, but it is not that difficult what we think. И, конечно, я понимаю, что применять на практике вот вещи, которые рекомендованы в этом стихе, стать смирение соломы на дороге, терпеливее дерева, оказывать почтение каждому и не ждать почтения себе, это не такие простые вещи, и их практиковать очень сложно нам в повседневной жизни, но на самом деле это на первый взгляд окажется не так все сложно. Now, if you want to become like this, then hearing Harikatha, hearing Srimad Bhagavad Katha, hearing about the pastimes of the Lord in Bhagavatam and Chайтанья-Чаритамриты, it will help us to become like this. Because when we see how the various devotees during Mahaprabhu's time, how they used to deal with each other, when we see that their dealings and everything, then we can get some inspiration from them. So hearing Chайтanьya-Charitamrita Katha, hearing Bhagavad Katha will help us. Will help us to become like the devotees. И вот что может помочь нам в практическом исполнении этого принципа, описанного в этом стихе, если мы будем постоянно стремиться слушать священные писания, такие как Шримад Бхагаватам и Чтению, мы будем видеть описание Господа и взаимоотношения Господа с Его преданными, взаимоотношения этих преданных между собой. Мы видим то, как они проявляют эти качества, и тогда у нас появятся силы и появится вкус к тому, чтобы на практике также обретать эти качества. Это поможет нам в нашей реальной жизни обрести эти качества. So when we see some inspiration and how the devotees had that during the Lord's time, how they dealt with each other, and there are so many instances in Bhagavatam also how Ranti Dev Maharaj dealt with the situations, how Amrish Maharaj dealt with the situation when Durvasa Muni put him into difficulty, how Pandavas dealt with the situation when Dhritarashtra Maharaj put in difficulty. So how they dealt with it. So when we hear all these pastimes, it will give us encouragement. It will help us and it will encourage us to follow in the footsteps of these great Mahajans. И вот все писания, они полны удивительных историй, описаний того, как преданные находятся в разных непростых ситуациях, и как они с этими ситуациями справляются и выходят из этих ситуаций. Пример Махараджа Амбариши, когда он был поставлен в непростую ситуацию Дурваса Муни, как пандавы, им пришлось много претерпеть от Дhrитараштры. Когда мы читаем все эти описания и видим, как преданные справляются с непростыми ситуациями, это дает нам энтузиазм и силу также обретать подобные качества. Actually, making ourselves humble like a blade of grass on a street. So how does this happen? It happens when we understand our position in this whole universe, in this whole world. If we understand our position, that how tiny we are, how insignificant we are, and how Krishna is so glorious, how Krishna is so great. So if you understand that, and if you understand that every devotee, every living entity has Lord Krishna in their heart as Paramatma, and it is very visible when the Paramatma is there in everybody's heart, but among the devotees, the Lord is very visible in the form of tilak, in the form of kanti. Devotees are wearing kanti, tilak, and everything. So they are very visible. So it is good if you see them, and it will. We should always remember that Krishna resides in their heart. They are surrendered souls. They are. So if you see Krishna's hand in everything, and then if something goes wrong with us in our life, something goes wrong with us in our life, and so if we can simply tolerate it and allow the time to pass, and it will help us. It will help us to it will help us to remain
humble like a blade of a grass on a street. It's not easy, but we have to tolerate. We have to become humble, like a grass. See the situation of a grass when somebody steps on it and goes away, then all of us again he comes back to a normal position. So as devotees, we understand that this whole world is a very difficult place to stay, and there's a lot of karma involved. There's so many things, so many people, and so many things. Yes, I'm sorry. Let me translate, please. Yes. Sorry, I forget. Thank you. Таким образом, как мы можем понять вот это наше положение, что мы ниже соломы? А на самом деле, для того, чтобы понять это, нам нужно просто понять свое реальное положение в этом мире, что мы, по сути, являемся очень маленькими, незначительными частичками Бога, и понять, что Господь очень велик при этом и могуществен. И мы также должны помнить о том, что Он находится в сердце каждого живого существа. И это не так тяжело понять, особенно важно нам это помнить в отношениях с преданными и видеть, как Господь, Он проявляется в преданных, потому что мы смотрим на преданных, когда мы всегда можем помнить о Господе, потому что преданные, они носят тилаку, у них есть кандхималы, у них есть эти атрибуты, и в отношениях с преданными нам всегда нужно помнить, что через них проявляется Господь. А особенно Он проявляется через каждое живое существо, но в особенности Он проявляется через преданных. И, конечно, может быть, не всегда просто бывает преодолевать какие-то ситуации, которые с нами происходят, но нам нужно стараться это делать, и тогда мы сможем на практике применять вот это наставление, быть терпеливее, быть смиреннее соломы. So, if you see in this situation, life of the Pandavas, how although Pandavas were supposed to rule the kingdom, but still they were being kicked out of their kingdom, and they were staying in the forest for so many years. So although they were very powerful, but they accepted the situation that okay, this is the Lord wants, or the time is such that we have to spend our 14 years in exile. So they accepted the situation, and humbly they accepted the situation. So we have to learn from the life of the Acharyas how we have to become humble like a blade of grass on a street. И вот, например, описана в Шримад-Бхагаватам история пандавов. Они все были великими, величайшими воинами, очень могущественными. Но по воле провидения так случилось, что их сослали в лес на 14 лет. И несмотря на свое величие и могущество, они со всем смирением приняли эту ситуацию. И они ушли в изгнание на 14 лет. То есть мы видим, как преданные они в таких ситуациях действуют, и мы должны, вдохновляясь их примерами, понимать, что это означает быть смиренным, быть смирение соломы. Then we need to understand that how Amrish Maharaj was tolerating. Even the Durvasa Muni came and tried to attack him, he tolerated the situation. And why? Because he had complete faith in Supreme Lord. Even in the Pandavas case and even in this case, in both the cases, both the devotees had unflinching faith in the Supreme Lord that nothing will happen unless the Lord wants it. So they had this full conviction that if Lord wants to protect me, He will protect me even in the most difficult situations. And if I have to suffer, then the devotees, they take this as a Lord's wish. So when we also take every activity, what is happening in our life, because it is true that whatever happens in our life happens by the will of the Lord. So if devotee understands this, and he comes to this understanding that yes, whatever is happening in my life is happening by the will of the Lord, then your whole existence becomes completely peaceful. Then we are not disturbed by it. Okay. И
Также вот этот пример с Амбаришем Махараджем, когда Дурваса Муни хотел причинить ему беспокойство, Амбариш Махарадж, он также со всем смирением воспринял эту ситуацию, и вот эта ситуация, и в ситуации с пандавами также это произошло. И почему у них, и в случае с Амбаришем Махараджем, и в случае с пандавами, у них было это принятие ситуации, потому что у них была полная вера в Господа. Они верили, что все, что с ними происходит, все происходит по воле Господа. И если им суждено в своей жизни пройти через какие-то страдания, то эти страдания также приходят к ним по воле Господа. Таким образом, ключевым моментом в нашем принятии ситуации, в нашем смирении в ситуациях является вера в то, что все происходит по воле Господа. И это Его воля, желание в нашей жизни проявляется. And offering all respect to others. So if you see that everybody is a devotee of the Lord and he's chanting, if you know a devotee, you might see that he's doing something wrong. But if you see many of them, they might be doing some mistakes in practice of Krishna consciousness or in their day-to-day activities. Some mistakes. But if we see some good, what is a good thing in them? If we take that, like if somebody is chanting 16 rounds, if somebody is offering pranams to the Lord, somebody is doing his best to practice Krishna consciousness. If you see that good qualities in that, and if you take that instead of taking the bad qualities, you take the good qualities in that, and offer that with that good quality, if you take and you offer respects to him. So like that, every living entity is to be respected, because every living entity, the Supreme Lord resides in their heart, and it is every body is a temple. Yes, practically things might be different, but at least among the devotees, we have to see that everyone is connected to Krishna, and especially Vaishnavas are surrendered to Krishna and they offer their lives to Krishna. So we have to respect each and every one. And if there are mistakes by some people, then we should allow our superiors or their superiors to correct them. It is not our business. It's Guru and Krishna's business to correct someone, not our business. So we need to understand this, and we should simply offer our respect to them without criticizing them or finding faults with them. И вот следующий принцип оказывать почтение другим и не требовать почтения себе. Как мы можем применять этот принцип, когда мы наблюдаем за людьми или за преданными, мы можем видеть, что какие-то вещи они делают хорошо, какие-то вещи они делают плохо, мы можем замечать, что они могут ошибаться, но это не является нашим делом замечать ошибки других. Нам важно быть сосредоточенным на том хорошем, что делают преданные, и стараться медитировать на это, и понимать, что именно за это мы можем и должны их уважать. Также в отношении с другими людьми, которые не являются преданными, мы должны помнить, что Господь находится также в их сердце. То есть фактически тело каждого человека является храмом Господа, которому мы должны оказывать почтение и поклонение. Поэтому вот это основной принцип. Может быть, с практической точки зрения не так это просто осуществить, но, по крайней мере, в отношениях с преданными нам важно следовать этому принципу. И в случае, если кто-то совершает ошибки, нам нужно помнить, что это не наше дело исправлять кого-то. То есть, если кто-то ошибается, у них есть их старшие, есть гуру, есть Кришна, и мы должны позволить им исправлять преданных. Но нам не нужно стремиться самим кого-то поправлять. Мы должны быть почтительны. And one should, this is offering all respect to this and desiring no respect for our own. So, if we understand, if we are in Krishna consciousness, and if we understand what kind of life we were living previously, we should not forget that we have a past in which we were very difficult person to deal with, and so we should also remember that we are in Krishna consciousness by the grace and by the mercy of devotee. And every Vaishnava, right from we joined Krishna consciousness up till now, so many devotees have helped us in Krishna consciousness.
So our duty as a devotee, practicing devotee, is to offer all respect to others and desire no respect for our own. What respect for should we expect for our own? Because we are living our life based on the mercy of the devotees. So what respect can we expect from them? We should not expect anything from them, but instead we should be very conscious of our position as a sadhaka, as a devotee, and understanding our own past and understanding the kripa of the devotees, how they have helped us in becoming a devotees. We should not expect anything from them, and instead we should try to serve them. И вот в отношении того, что мы не требуем почтения к себе, мы должны, для того, чтобы мы могли это практиковать, нам нужно помнить, что у нас есть жизнь наша, можно сказать, предыдущая, до того, как мы стали преданными. И, возможно, у нас были какие-то качества, другим людям было достаточно сложно терпеть эти не очень благоприятные наши качества. А также, что может помочь нам сохранять вот это настроение, не ожидание почтения к себе, это если мы будем помнить о том, что все, что мы имеем в духовной жизни, приходит к нам по милости преданных. Здесь нет никакой нашей заслуги в этом. То есть мы должны быть на этом сосредоточены, что вот все эти преданные, которые нас окружают, мы не ждем от них никакого поклонения, но мы оказываем им почтение, потому что они для нас источник нашего развития, источник нашего прогресса, и все, что в нашей духовной жизни происходит по их милости. So when these things are been followed nicely as a sadhaka, then it becomes easy for a sadhaka to remember Krishna 24 hours. Actually, all these names, when we are behind this name, fame, pratishtha, and because Krishna consciousness is a matter of heart, it is Krishna. We cannot show off Krishna consciousness so much, like in the outside world, we can show our posts and positions. But Krishna consciousness is not like that. The Krishna consciousness is a matter of the heart, and it is a devotional service to the Lord. We do everything for the pleasure of Guru and Krishna. So there is nothing to show off. We have to do it for the pleasure. So if we understand this principle, then we will have an appropriate mood of not expecting any respect from others and instead serving others with our body, minds, and action. We should serve devotees. We should serve our spiritual masters. We should serve Krishna. That should be our mood. И подобным образом, если вот садхака, он будет медитировать на то, чтобы следовать вот этим всем принципам, которые мы уже перечислили, тогда будет, он достигнет вот этого состояния киртания садахари, когда он может с легкостью помнить о Кришне 24 часа в сутки. И таким образом мы должны понимать, что сознание Кришны — это состояние нашего сердца. Если в материальной жизни у нас есть стремление к почету, к каким-то достижениям, и мы можем делать это на показ, то в духовной практике это невозможно, потому что наше служение, наше сознание Кришны — это не внешнее проявление, а это состояние нашего сердца. И если преданный, он именно в таком настроении старается служить, стараясь удовлетворить духовного учителя и Господа, то в таком случае он естественным образом будет чувствовать смирение, и естественным образом у него не будет желания быть почитаемым кем-то, и естественным образом у него будет желание оказывать почтение другим. Просто потому, что сознание Кришны — это состояние сердца, а не показуха. The best way to develop this mood, how can we develop this mood, is by praying every day to Chaitanya Mahaprabhu Nityananda Prabhu. Every day, if one sincerely wants to become like this, one sincerely wants to advance in Krishna consciousness, then one should have this verse. Actually, this verse should be the life of such devotees. And then we should pray because
Krishna is the master of the senses and Krishna is the master of our life. So we should pray to Chaitanya Mahaprabhu Nityananda that, please, my dear Lord, please make me prideless, please make me humble like a blade of grass on a street, please make me tolerant like a tree, please give me the mood by which I can offer all my respect to others and desire no respect for my own. So this way, if we pray every day and every day basis, if we pray to the Lord for seeking His mercy to help us become like this, and the Lord who resides in our heart, the Lord, Supreme Lord resides in our heart, and He will give us the strength to become like this. He will give us the strength. Inner strength will come. If you are sincere, if you are honestly praying to the Lord for His mercy, then the Lord will help us from within to become like this, like such a beautiful and wonderful devotee. И вот для того, чтобы все это стало реальностью в нашей жизни, нам нужно каждый день молиться Господу Гауранге и Господу Нитьянанде о том, чтобы они помогли нам на самом деле исполнить вот эти вот наставления в своей жизни. Мы должны молить каждый день их о том, чтобы они помогли нам стать смиреннее соломы, терпеливее дерева, не ожидать почтения к себе, оказывать почтение другим. И так как Господь находится в нашем сердце, Он находится внутри нас, Он будет слышать нашу молитву. Наши молитвы должны быть искренние, чтобы Господь ее услышал. И тогда изнутри Он будет давать нам силы и вдохновение, как нам действительно обрести эти качества. Any other questions? Sorry for this long answer. I'm very sorry for this. Sorry. Yes, Bраджсундар Prabhu, yes, there are other questions, but may I please ask you to say shorter so that I could translate better. Yes. Yes, thank you so much. Yes, thank you. Hare Krishna.